muwulire ki ekigenda maaso mu kibuga Lira bwe twatuuse dda nga Sports 256 Media Crew okuba nga buli kimu tukituusizaako addala bulungi nnyo nnyini ddala. Muteekateeka obudde bwa bunnyogovu akakuba katonyetonyekaawo mupiira gwa ttiimu ya Blacks Power okuva mu kibuga Lira wano ng'ekyaziza abanywanyi baabwe aba Nebbi Central. Ngenda kuba nga tubyogerako live okuva wano mu kibuga Lira. Tugenda kuba tumenyaamenya enteekateeka ebaddewo mipiira gy'amasomero bigenze bitya olunaku olwaleero. Ndowooza gwe atufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ku TikTok, ku YouTube. In fact obanga omukutu ogwa Sports 256 gubadde otera okubaako ogwa TikTok nga tutufuna bulungi osooka nga oteekamu Sports 256 Media 2 Sports 256 Media 2 osooka okuba nga nako ku TikTok otufuna. So ng'embeera begeza kuba nga tugitereeza. So muteekateeka eyo njagala okuba nga kutegeezako ti bwana Mami Henry Musabe natuuse dda mu kibuga Lira okuba nga tukutuusaako kwotero y'emu waali kwasobola kuba tusinze sport naye twasobodde okuba tutambula naye. So it's a family kwegamba generation eno ngezezaako nze ng'omuntu okicreatinga okuba nti nno bannamawulire wadde tukulira media companies ez'enjawulo ne tulina okuba tweyagala. Ngezezaako kumenyawo eri embeera y'okuba nti bannamawulire tetwagala nawuli bw'okozesa ekifaananyi kya muno olutalo simanya nga tewakozesa vidiyo yange kwegamba kale professional kyetagisa okuba tubakuletinga because they do a lot of work. So naye njala tutandikirawo wenyininyini yeffe Sports 256. Waliwo abantu bangi balabye nga bamaskaridinga n'erinnya lyaffe lya Sports 256. Olina agenda najja n'ateekako Joel Sports 256 you know. So this is our 10th year nga Sports 256 Media tuweereza eggwanga kuba bw'obujjukira bulungi twateka 2016 oni 2026. So we are Sports 256 Media. Buli wolaba wali kigambo Sports 256 omanya yeffe era omanya face eyo wegiraba omanya it's either omwana Mami Henry Musabe wa Edwin Pogoba omukulu Emmanuel Musinguzi oba omukulu kwegamba family nene nenga we are Sports 256. Twagala nnyo waliwo betu-inspiring ze bangi nnyo okuba nga bakola bye tukola kirungi nnyo era abamu jabasanga yita 256 because they know it's the kyekiriwo ye baana baliwo. Ojja kusanga oli nga ataddeko Emma Sports 256 Media you know naye nga bebamu kwe tu-inspiring ze. Those are some of our products. There are some of our I could say there are some of abantu betu inspiring ze okuyingira mu business eno abo kati those are our children and then some of them are our grandchildren because omuntu atandise 3-4 years ago oyaba mwana waffe oba 5 then atandise this year nti naye 256 omanya then ataba abazzukulu baffe. So we know, we believe what we have impacted on the media business. There are very many people out there who admire what we do, who love what we do, whom we inspire to be like us. So kirungi nnyo nti nno bakopa ne batubako kibatuyigirako era ne baba nga ate era nabo baagala kubanga be ba 256 obanga ba Sports 256 naye ngaffe bajjajja we are proud that we are inspiring them. Kujja kubanga komyawo mukulu Emma ensonga ejja kuba agibatemeramu abatabaddeko live. We are live ku YouTube, we are live ku Facebook nga Sports 256. Tutatu promisinga whenever we get some time tujja kubanga buli kimu tukituusaako live. Interview zimu ojja kuba ozifuna so ozikebera ku mikutu gyaffe gyonna gya Sports 256. Bwogera typingamu Sports 256 ku YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram kwegamba wonna wonna ojja kuba otufuna bulungi nnyo nyini ddala. So muteekateeka eyo njala mbe nga ntandikira ku mupiira ogusambiddwa ebyokwogerako bingi nnyo ne tujja kulaba we tubikomya mpola mpola. Omupiira ogusambiddwa olunaku olwaleero wano mu kibuga Lira gubadde wali ku kisaawe kya University era Ebenezer University wali mu kibuga Lira. Omupiira gwedde goals 2-1 bannannyinimu basobodde okuba nga omupiira guno baguwangula. Tugenda kwogera ku mpaka z'amasomero nkakasa nti abantu abasinga batandise okuba mutujoyininga mwagala okuba nga buli kimu amukifunira ddala bulungi. Naye wenyininyini njagadde okuba nga ntandikira ku mupiira ogubadde ogwa FOFA Big League because tetusobola kubeera mu Lira nga Sports 256 Media no gamba mbu ate
tuyinza okuba tukavalinga bigiri gyomupiira gwa primary oba simanga national team ezeno byonna byonna tuba tubikutuusaako buki mbate rugby ali wali mu smart basket mbate motoka zempaka ziriwa tetuzikavalinze byonna tujja kuba tubikutuusaako nebitatukwatako nga muga ate byadde bimukwatako nazanisedde okuba nga tunoonyako kalina ya mwana mulenzi Alan Okello eriwa. In fact jokingly abantu abamu badde mbatuukako ddala ebitonde ebikyala nga bigamba hello how are you I'm Alan Okello's brother, just jokingly okulaba how people perceive abantu how they love Alan Okello in the Langi area. So it was just a joke, meeting very many people, trying to see how they feel, how they love Alan Okello. So it's very good. These guys are very hospitable. They have nice rooms, lodges, hotels. So they have nice food. Although slightly they are somehow expensive, you know. Naye at least they are very welcoming. And going ku mupiira katusoke tuddeko tujja kuba interchangeably so that these people of Lira and whatever, the northerners who don't understand Luganda at least can get something from what we are talking about. So kirungi nnyo nnyini ddala that these guys have been so good to us for the few hours we have been here. They are very good. They are very good people. They are very welcoming. They are very hospitable. So we are at home. We are here for like 10 days. So we believe we have a good. They have created a good rapport with us. So we feel we are at home, starting from today onwards. So omupiira gwedde goes biri kwemu ebadde mupiira guno gufiidwa mukulu Oloya Ingini Oloya comfortably, not comfortably, but rather they have the home team, that is Blacks Power, they have managed to win the game 2-1 against a near neighbor or a fierce rival in Nebi Central. So the goals were scored by Isaac Okello, who found the opening goal, or who broke the deadlock in the 21st minute, rather in the 10th minute. And then David Ochirachan found the equalizer for Nebi Central. That was slightly before the half-time mark. Then later in the 65th minute, that's when Paul Onyu scored that penalty that gave them 3 points. And probably they are on the edge of, if they are 90% promoted the Startimes Uganda Premier League, but they are not yet officially promoted. So sagala muchamuke nnyo nti bannange mwana mami yagamba we are promoted, that take it bichimi nebitutuseeko ni kibadde kyassanyu nnyo because lwaki they feel they are promoted bakyalina okusamba Mbale Heroes wane waka with 3 games to play. They have Mbale Heroes, a side that has not traveled 2 games, so that means senga teba travelinga wano officially they are promoted because betagisa obubonero meka busatu ku mipiira 3 gye bakolaki gye babuzaayo ate n'obusatu bajja bwetaaga in case the other teams they are competing with, okuli Kigezi, okuli Zintunga Stars, okuli Zikataka zaani nga ziperforminga bulungi nga ziwangula emipiira gyazo. So Blacks Power tulabye ku bifaananyi ndowooza si ajja mukulu engineer rather producer ajja kuba abalaga ku bifaananyi ebyo ne teekateeka osobola okuba nga celebrations ennyimba amazina biki kwegamba they feel they are there. They are back to the Startimes Uganda Premier League. You remember Blacks Power played in the Startimes Uganda Premier League in the season of 2022 to 2023. So they were relegated and they believe this is the time to return to that to enjoy the Premier League football. So ate nature achenategede, these guys are working so hard to say that ekisawe kyebakyalizamu the other time kibayita batya musobola tujjukiza mu comment section kino ekisawe kyebali mu kukola erira obote yani akibwa stadium. Okay, fine, ndowooza mujja kuba mutujukiza bali mu comment section yawo tutambulire wamu. So muteekateeka eyo ekisawe kyebali mukimaliza because they feel bageze kubona 5-1 they feel they are there. Nenga trust me 90% or 95% they are promoted, but mathematically tebannaba kubanga babeerako ekigambo promoted. So naye there was mixed feelings, you know. These guys lost an ardent fan of the club, that is Blacks Power, in a Bonk Joe Biggie. This guy was an Arsenal fan,
and he was an ardent Black Power fan, but he died at the day Manchester City drew 3-3 with Everton. You remember, he had I heard from my friend who is a striker at Black Power. He told me he had some attack. It was an team attack. So when Everton scored the third goal, so he was attacked and then he lost his life just like that. So yesterday, then this guy, the CEO of this club, he's a very professional guy. I wish all CEOs can behave like this guy of Black's Power. The way he welcomed us, it was a special feeling, welcoming journalists from Kampala and to cover a Black Power match. He was so, that day behaved so professionally. I would love to send my happiness and ukwebaza kwange, so as big up on yourself. He worked at Odumbaraka. The guy speaks how many languages, because I heard he was speaking Langi, he was speaking Acholi, he speaks Swahili, speaks English. So guy exposed as a utuka kusawe chimunga basigo wa timu za Super League nga balina amaalo. Ne guy alaze nti is professional, banamuli natulabira bulungi natuletera obutebe kugamba. Yeah, thank you so much. Black's Power, I would love to come back to Lira and cover very many other matches because of the professionalism of the CEO of viewers. So kudos to the CEO and the manager who employed the CEO. So take you goals with the big kwemu naye kiyoza okuba ng'ojjukirako Michael Siwu yamisinze penalty yandibadde ebeera eyokubiri mu kitundu mu dakiika ya 63. There was a foul in the area naye Michael Siwu n'amisinga, he missed that penalty. Then mukaaga mu ttaano afuna penalty endala era yabadde reckless foul mu area. Mwana mulenzi Paul oyo nasobola okuba nga akikola ki ng'omupiira aguzikiza bwatyo. So sagala kuba nga mboka wa Black Power kubona ya 5-1 abamudiidawo we bali kugamba Kigezi anamunana Ntunga Saazi Mchokusatu Kataka bonna bakyasobola okuba nga beera promoted. Zinya zizijja mu Star Uganda Premier League 2 zizigenda okuba nga so sagala kuba nga omwana money and talk about what has transpired today. The first of screening at the USSA Games, that is 2026, hosted by Lira Town College. First and foremost, these days, Lira Town College is located in the heart of Lira. So labanga bobakati wano twasuze ne entambuza y'ebigere kote nasuze okutambuza y'ebigere park Lira Town College just umamanyi kibugalira. You can agree with me that the place is just near. It's just a throw away from where we're sleeping. So tekijja tukosa nnyo, but then there are very many pitches that are going to be used around Lira town, so it could cost somebody who has come to enjoy the games, some transport, look for where your teams, all the games you want to watch okubanga kutukayo. So nga sina kubanga kulyako ebinja muli mbani n'empeera gy'enkya giri ki. Let me first talk about the moments, what you have been watching on our social media platforms. That is on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. So by the way, I would love you to subscribe and follow our YouTube channel, that is Sports256, because a lot is there, more than what is on TikTok and Facebook and whatever. So you would rather at least be there. YouTube channel you have interviews. There are very many interviews we are going to do. This is live from Lira, so I believe you will be missing a lot of things if you don't do subscribe to our YouTube channel. And then organization, organization. So far, I'm so impressed with the organization of USSA, the local organizing committee. So far, you have scored 95%, and I would love you keep it up. So the USA, Mr. Emma, I would love kano katemeremu. Nja kusaba katemeremu ko kapati kano. I would love to thank the USSA organizers, the local organizing committee of the USSA Games 2026, that is at Lira Town College. The organization so far is top class. First and foremost, the journalists who came around, we were handled professionally. Our accreditation tags were
You know, they were in just 2 or 3 minutes, they were done. So we were so comfortable doing our work. You know, everybody knows that, this one is a journalist doing his work, you know. So first and foremost, thank you so much. Then the other thing is the communication, you know. You see schools could come around in other competitions, but there was a lot of disorganization. Nobody knows where to go, nobody knows what to do, you know. Muntu wamala kubira games man kyawategedde tugende mu screening bayinza okukola ki. At least there was a public address system where they could announce, and everybody, wherever you are, you could know that, you know, we are the next to go for screening. So the organization so far, I'm so impressed. The secretariat, at least what I've seen today, I believe every evening results and whatever will be at least put somewhere on the square, rather on the board, so that we can access them where we have not been. So I believe you can really help us with that. Then when the screening was done, at least you could see organization. Students come very well, smartly dressed, and they bajja nabakolako screening for a few minutes, then they bagenda, then others come. Nekitabanga kumujuzo gwabeerangawo nti buli muntu ajja ku budde bwa kawungeezi watamu screening ebulungi ebintu ebityo betwalabanga edda. So at least njagala okubeebaza nti so far I'm so impressed. Organization buses gendo pato wali gendo kole wali gendo kwali, you know. So I'm impressed. So first day impression, excellent. Akakumi yao. Then schools to watch out for. Nasina kwa kuwoli azili mbibinja chi asambani. Tosobola kubanga celebrate kitende weeri no gamba you want to look out for celebrate kitende. Bukedya comprehensive school ina Bukedya comprehensive south mukwano gwange Fred Katende malimu mulabyekaawo ne organization yaabwe. In fact, nakano mukulu Emma osobola kubanga obako wogira bwoti notinga. I would love to speak about Bukedya. This is a school owned by the Speaker of the Parliament of Uganda. These guys, they have Bukedya comprehensive south and Bukedya comprehensive north. One Bukedya comprehensive south will be playing against they are seeded in a group with Lira Town College, the hosts. They will play Numasa and they will play PP Newton. So then the other Bukedya comprehensive north, they will play against Kitende. They will play guys with the Kubo. If you haven't watched that video where Emma nomukulu Edwin Pogo Babo na dibagiza kuba bitekayo ngalafu tuliza kono kubanga tamuze emirimu naye their organization ngafuma mubasi because they have two teams that is around omukulu Fred Katende mali wale kali sabazanyi era mubye mukulu ine mugamba okay dia tuli sabazanyi ngakinana because teams bili ndabya abana nga 10 buli team ninga bonna bali wamu, you know, balaga omukwano ne love between themselves, you know. It was so good to see these players. You know, there are two teams, Bukedya comprehensive south and north, but united for one cause, winning the trophy, bringing pride to the Speaker of the Parliament of Uganda, and probably his husband Ingrid Moses Magogo. So I was so impressed the way they were dressed. You know, they were from training, but you know, the love between the northern and then the southern part of the school, that they are a unit. You know, but we south yesinga kumanyi naye we are yet to see. So naye Bukedya but impressed nayo, so it's a school to watch out for. Eri nkyandowooza nja kuba bwendabye kubeera kufikisa wano ngenda kukulya gwasamba, you never know nyinza okubitirayo kunengeza kubanga giraba n'ogikavaringa. So Bukedya comprehensive school is another school to watch out for. Then Mentor SS badde tanso kuteekanga wembeera wherever we have been. Ngolaba Mentor SS balina abasudani baabwe abasambi baabwe ndoza recruitment yaabwe, they always do their recruitment outside Uganda. So they have tall young players, and you know that's why abatamba bayita bakulu. Nyenga most of the time babato naye because they are South Sudanese, they are, you know,
ate football needs tall and fat players. Tojja gamba buli mukulu buli mukwanvu mukulu, you know. So it's a school to watch out for. Then Lira Town College, now they are hosts. They have a lot of fans, if like just like Mentor SS, because the Mentor yawan Lira. So those two schools, by enough quality in their squads, but then they are coming from this region, so they can do anything. They can beat anybody because Mentor bebadengeja mu nationals ezenjawulo ngate so take out komutindo ogulaga nti no, you know, tukanga kan ku timu zinene. What about when they're at home, are playing at home with a lot of fans? They have a huge fan base, you know. So I believe Lira Town College and Mentor SS, I won't be surprised to see Mentor playing in the quarterfinals and in the semi-finals. Someone has asked me here, which team do you think will win this tournament? Nabagamba Arsenal egenda kuwangula Premier League nga league egenda otandika. Era ndoza producer wange mukulu Emma Jatandiko kanoonya. Neero ngenda babuli ati somero lyensuubira okuwangula empaka zino eza nationals. Ngenda kibagamba nakyo nga tournament egenda kutandika. Kibabeere mbwongo paka wenaggwa mukulu mukulu Fenzo wano Panenka Sports yeetala alina agattagato Uganda bagenda kugenda kuyambako president kulayira simanyi ndaba yeetala ayiiya buli kimu naye waali nga bena kutegeezezaako osobola okubanga ogenda kuwaali ku Panenka Sports n'osobola okubanga byotafunye ku Sports 256 osobola okubanga obifuna ku Panenka Sports, osobola okubanga obifuna Kawo Sports, osobola okubanga New Sport obifunira ddala abulungi nnyo nnyini ddala. So nteekateeka eyo badde nkyakugambako Buddo Senior Secondary School being by defending champions, they are also a school to look out for. There is no way you can underrate a defending champion. Until Nomonai as a quiz so at least by virtue of that they are defending champions, there is fear they carry with them. Until Muti Naso Kujana Gamba, Yachina. Goal is because of that fear they create as defending champions. So is a team was a guy Mentor, Bokedia Comprehensive, Amos College. Amos College is another team to watch out for. There is no way you can underrate Amos College until no Teswa Kutwala Pakazino. Team Webeso get into East Africa, Zibukedia, sentiment is Chitende, and then Nomalalando's is another giant who has been sleeping for like 1 or 2 years. That is Chipoli Senior Secondary School. So they are another team to watch out for because they have had Emeron Koba as their head coach and coach Musabe from Entebbe as their assistant. So they do a lot of recruitment. There is a boy they picked from this school from Central College Tov. So Polabanga Nabo Ndozabo Njakoma Kwabo. When it comes to schools to look out for. Waliwo akasomero on Panenka badayogera neri nyanange limbuzabuza bakaita intensive Kigumba intensive. Kigumba intensive so far they have won my heart and most of the people here they have won their hearts when it comes to smartness. Sajja buzze bwambadde bukubye ebikumba sebo buzze bunyumye bwambadde socks njeru canvas njeru kugamba nga bukubye ddala ekikumba sebo. So in fact, they are a new school that is Chigumba Intensive. That's why I think they decided to at least present themselves. At least they try to leave at least a mark. Being Tino Mapiamuchi, Munteka Tekazino is a nationals wano Muchibuga Lira. Munteka Tekeyo, Amasomena Mapiaga Weda Kodala, ngenda kubanga kubulya ku katono ngasina kubanga kubulya ebibinja bwe biyimidde ne fixtures tuve wano. Timu zempya zendabirabyemu Kaseremu SS eyo Masindi SS abo sibamanyi nnyo mu nteekateeka zino Pabo Secondary Bwera Senior Secondary School St. Peter's College Toro oyo naye simumanyi munnyo Lotuke Seed Mbara Army abo ekyamazima bapya single secondary school okuva Femitiana ndowooza mu nti nabo batandise okufuuka mainstays okuva Coach Felix Luyavaayo olowooza mu konti nabo batandise okuba nga abeera serious ku kyokubanga bakiika buli kanaku ba buli mwaka. Then Musa Christian, these are new people.
Iganga parents, I believe they are new people. Bristol Secondary School, another new baby in the tournament. Aringa mutuufu n'essomero badde siriwulirangako, to be sincere. Then at St. Joseph Buyaga, ndowooza muko, then the PP Newton, nabo nsuubira nti bapya, naye ne TC Trinity College Abilomino kakasa amazima aga Katonda mugule banga from 2017 when nkoledde empaka zino up to today. I don't believe most of these schools have featured even twice agemba okwogerako amunteekateeka eno. Naye briefly kankutemera ebibinja nkuwe fixtures tuve wano kuba obunyogovu bwo bungi nnyo, enkuba etonnya, omusana bwe gwako gwememula, tubadde in fact awo ku kisaawe isabire kwano wange wano isabire tagamba akasana kasusse tugendeko mu kasiikirize gwali tegunnaggwa omupiira ng'agamba ate enkuba etwagazaaki. So kati obulamu bweri, that's how we are trying to live, you know. Kati obudde buno mpulira ebbugu mulize naye ngeri gye kyaweereza eggwanga era so kale group A gwe njagala otegeere kuba mwenna abali kuno. I believe at least you have went through this some of these schools, and then some of you are teachers there, some of you, your kids are studying from these schools, others I know at least you support one of these schools. So just get ready to know which teams are you going to be playing against at the stage of the rather at this stage when we are still playing in the groups. So Group A has Masindi Senior Secondary School, Kaserem SS, defending champions Buddo Senior Secondary Schools, rather Buddo Senior Secondary School, then Teso College. Those are the 4 schools in Group A. Group B has Mbale Progressive, Kisozi Seed, Pabo Secondary, Saku Secondary School. So you can easily know or trace where your school, in which group is your school, or which teams they will be playing against. Then Group C has Kichwamba High School, Buera SS, Agape SS, Makobori High School. Group D has St. Peter's College, Teso, Meta SS. Meta is another sleeping giant. You remember that time when the Fenies used to play for Meta? It used to be a very G has Mitiara representatives that is Single College, Single Senior Secondary School, Bishop Komboni, Mengo Senior Secondary School from Kampala, and in Ibanda from the side of southwestern Uganda. Then Bayara Army will be playing in Group H alongside Lotuke Seed, Nkoma, and Menta SS. Then Group I hosts Lira Town College, olongeze mu lower table. Kati bali bonna bowulidde bonna benku teri agenda kuva mu upper table asambe kuwenwa wansi okuleka ku final. Kitegeeza mwaga amasomero gonna genkumenyedde. It's only one school that will reach the finals. Era kitegedde nti kati eyo waliyo Buddo defending champion, kitegeeza Buddo okutuuka ku final alina okubanga Kyaddondo tatuuse ku final, Jinja Progressive tatuuse, Amus College tatuuse, Standard High School Zana tatuuse, Single SS tatuuse, obaani amujjamu tetumanyi. Naye kugano gonna genkumenyedde walina okuvaayo omu atuuka ku final, kibayita upper table. Kati ngeze mu lower table ewali St. Mary's Kitende. Kitegeeza Buddo Senior Secondary School ne St. Mary's Kitende alla ne waba akomawo, Katonda ne bwakomawo leero tebasobola kwesanga unless ku final. Omutegedde obutatuukawo is okay. One of them may not reach the finals, but it is impossible for them to meet before the finals. Those are clear. Then Group I has Lira Town College. They have Numasa, Bokedia Comprehensive South. I believe this is the strongest team between the two, Bokedia Comprehensive South and North. PP Newton. Then Group G has Musa Christian, Mvara SS, Bristol SS, Iganga Parents. Group K has Green Light from Kampala, rather from Wakiso, Dr. Ombote College,
Aringa, then St. Joseph Buyaga. Then Group L has Busia, St. Kagwa, Kabarega, then Chibuli Senior Secondary School. I think they've won it like 9 or 10 times. That is Chibuli. Then Group M has Madina, Islamic, Chitigum, SS, Lumiro High School, Masaka Senior Secondary School. Then Group N has Garama, Aiden College from Awakiso, Alexaid, then Kazo. Then Group was last year hosts, that is Ngora. They have Butauka, they have other schools, I'll be telling you. Then Group B has Arcadia, they have Chitara. Ngora plays Chitara, Idiwa, and then Butauka. Then Group P, which has record winners, that is St. Mary's Chitende. They will be playing against Seroma, Arcadia Comprehensive North, and then Rubidi Senior Secondary School. So, groups in those anazo nzimanyi. Nzimazi kakati, kanyugere ku fixtures ezigero kusambiwa onako olw'enkya budde ki kakati naawe okeereko osobola okubanga onyumira emipiira gwajja ate atwavolinga okubanga ojja nonyumirwa emipiira. So wenjagala okubanga malira olunaku lwalira ate nkute ayo tusobola okuba nga tukwasaganya emirimu emirala kubanga n'egyokuwandiika waliwo abagamba mwana mami for us we love reading kakati oba olina okugenda ku sports256.com we just genda musimu yo typinga mu sports256.com ojja kubanga olaba emboozi ya fufa big league nagitaddeyo dda mukulu Edwin Pogo bawadde akavalinga kataka olunaku olwalira emboozi yaziwandiise dda so byonna bino osobola okuba nga tukavalinga 360 ng'enjogera ennaku zino bwegamba empiira gigenda sambibwa ku ssaawa 3, 5, 8 ne 10 wagenda kuba n'empiira 32 nga muganda wange Panenka bwe yakutegeezezza empiira gigenda sambibwa ku ssaawa 9 rather ku ssaawa 9 a.m. Other games will be played at 11 a.m. Other games will be played at 2 p.m. and then 4 p.m. Kakati malenjera nkubuulire oyinza okumbuuza omwana mami ani agenda wa z'omuwagizi wa Kyaddondo nsamba ssaawa mmeka nze wa Buddo nsamba ssaawa mmeka nze wa Dr. Obote what time am I playing my first game tomorrow amengeses tusamba ssaawa mmeka standard ndejje musamba ssaawa mmeka kakati era tusambanyi in the 9 a.m. games that is Kyaddondo Senior Secondary School okuva Kampala they will be playing against Kigumba. Kyaddondo SS versus Kigumba at 9 a.m. Single Senior Secondary School from our back to my roots, a place where I was born and I'm very proud of. That is Mitiana will be playing against Bishop Komboni Kambuga. Numasa SS will be opening against the hosts Lira Town College, and then Greenlight SS will be playing against Dr. Obote. So those are the 9 a.m. games. So ngoja nojinyumirwa. Defending champions Buddo Senior Secondary School, the side that won it in where we were in Ngora, bagenda kusamba ku ssaawa zigenda kuba 11 a.m. That is ssaawa 5 mu lulimi Oluganda. Buddo Senior Secondary School, they are opening their title defending campaign against Teso at 11 a.m. Jipra, that is Ginger Progressive Academy, they are playing against Kalisizo Seed. Bukedia will be welcoming Pipi Newton. Then Mengo Senior Secondary School will be playing against Ivada, that is Kusawa Tano is Emisana. At 2 p.m. standard in DJ will be playing against Mukono Kings. Ameta face St. Peter Tororo, then St. Mary's Chitende Kusawa Munana, Mana St. Mary's Chitende Musoka Samba Bukedia Comprehensive School. Kakati nga tumaliriza okulikanga mwinebuze bagalo kwa mumbuza akusawa 10 batu bali mu kwetegeka balaka bagenda kulya ku sinzimbi naye byo batofunye wanagambye dda kawo sports ebina Panenka sports abina ni mu sport ebina kugamba tosobola kungamba ngolo kiwa misi emitwena bigisinga wano mu Uganda kakati okubeera ku ground era kyosobola kungamba mbuno olina kyosobola okubanga omisinga. So 4 p.m. Amos College egenda kubanga esamba Trinity College Abilomino, that is at 4 p.m. Amos College will be playing against Trinity College Abilomino. Seroma from Mukono, I saw my friend coach Dan Birkwalira who played and captained St. Mary's Chitende Maokota Southern Vipers. He's one of the coaches at Seroma. I don't know if one day, at least I'll look for him for an interview. I'd love to hear from
a person who captained St. Mary's Chitenda and won trophies, who captained Maokota when Dr. Lawrence Mulindo was in charge of Maokota Saza and he won that trophy, and then somebody who captained the Vipers and won some trophies there. So I would love to, I would love to hear from him. Will he one day, or has it in mind that one day he will be back at Chitenda as a coach, a bit school or club, to win, try and win trophies for St. Mary's Chitenda as a coach? Because this guy is a special man. He went at St. Mary's Chitenda at a young age. Or was it senior and senior? He started playing for the school team. He won trophies. He captained the school. He captained the Saza when Dr. Lawrence Mulindo was in charge, and then he won as Vipers captain very many trophies, and then he's now a coach. A coach in the Masaza, so Danibili Kwalida. I know he will share some of his dreams, and then I would love to know that part strictly. Does he think of one time going back to St. Mary's Chitenda or at Vipers to coach? And then Chitenda igina kubanga sama bukedia comprehensive ndowooza south, in north, in the south, okay, I think it's north. Then Amos College nkugamba agenda kusamba Trinity College Biromino, then Seroma agenda kubanga samba Lubiri, Kawempe London College Nansana. It will be an interesting one because Benkana Amani. Then Lakeside will be playing against Kazo Hill. So byenso dokubanga kutemerako byebyo empira binojja kubanga bifuna ku mikutu gyaffe egyenjawulo gwe yagala okusoma tova ku sports256.com. stories ezenjawulo ojja kuba ozifuna TikTok, osobola okutayipinga mu sports256 media 2 oba sports256 ezo accounts bbiri zonna zaffe, then Facebook sports256, gwe wonna YouTube sports256, byonna ojja kubanga otufunira ddala bulungi nnyo. Mpozi kutegezezaako gasina kubanga masiibula omwana wa mami tuweeko ku ndowoozaayo ani gwe yagala okubanga gwosuubira okuwangula ekikopo kino. Kakati waliwo abazannyi abavudde masomero gano nga Buddo Senior Secondary School okuli Babi Abdul Shakuru n'akaana akaliza kuba amasekati g'ekisaawe, so baba bakusizza nga bagenda ku under 15-17 yeggwanga yagenze ebweru. So ndowoozamuko Buddo ate neeri mu qualifier teyafaanana bulungi because they lost in penalties to, was it Chadondo? Just like Chadondo Senior Secondary School, goalkeeper waabwe yagenze, is it Luchams? Goalkeeper waabwe yagenze national team, so it's a big blow to them. So I don't know if Chadondo Senior Secondary School, coached by ex-international Akim Senkumba, bafirinze bulungi gap eyo, so Chadondo gisubira okujja. Jukira Chadondo earlier they lost their star player in Ogema Thomas yabadde yagenze Bulaya Simonyi bamupinza asobole okubanga oba bamuflyinza asobole okubanga gyasamba tournament eno. So ndowooza mu konti Chadondo tijja kuba as tough as Kitende, the Amusi, the Bukedia comprehensive. So akantu kano ndowooza aka prediction yange, because nkulaze kola Kibuddo sijja girowoza nnyo nti jatwala ekikopo ne Chadondo. Yo standardized schools zane jange eri comfortable, naye kankweko teams 8 zensuubira otuuka ku quarter, then nkubuulire ne kalonja kusaba mukulu Emma okantemeremu abantu bano teams 8 zentusuubira okutuuka ku quarter final, then ne gwe nsuubira otwala ekikopo nsiibule tugende. So teams zensooka zensuubira not in order: Mentor, SS. Teams 8 zensuubira okutuuka ku quarter final ez'empaka zino. Mentor, SS musuubira, Jipula musuubira. Mumpulira bulungi. Bukedia comprehensive sijja kwawula north oba south, ne I believe south, nenga Bukedia omu ajja beera mu quarter final. Bukedia comprehensive school. Mumpulira bulungi. Buddo ajja beera mu quarter final. Abo bana. Amos College ajja beera mu quarter final. Abo 5. St. Mary's Kitende ajja beera mu quarter final. Abo 6. Tusigazza ebifo 2. Omwana mami ebyo ebifo 2 ani abitwala?
Amusi mukuwadde Menta, mukuwadde Buddo, mukuwadde Bukedya, mukuwadde St. Mary's Kitende, mukuwadde. Kakati ekifo kimu nandikirese ne ŋŋamba Munnamukisa ajja kyetwalira because ku ttiimu zino zonna nange mu nsaasiro omuntu asobola okugaa nti omunaana gujja kubeera bwe guti. Olina okuba nga oli mukugu nnyo, olina okuba nga omanyi nnyo. Kakati green light ono, green light musuubira otutuukawo. Green light kamubawe taata Travis Mutyaba y'omu ku bagiyiiza. So green light mwongeddeko abo si musanvu 1 2 3 4 5 6 7. Ow'omunaana omutegesi ono Lira Town College kamuwa omukisa. Lira Town College gwe munaana. Mumpulidde bulungi Lira Town College. Kakati sijja kubeera omunaana gugamba wadde naye ate sijja kubeera surprised nga ku quarter final mumpulirize bulungi nga ku quarter Singo SS okuva Emityana, Masaka SS, musonyiwemu katono ku munaana omutegesi kanzikirize mwerekereze mu replacing Sekibuli. Omutegesi muteeke mu bano Lira Town College. Kibuli sigenda mu badde simulabye. So omunaana just oguddamu Bukedya Comprehensive, Budde SS, Green Light, Menta SS, Gipra, Amos College, St. Mary's Kitende ne Kibuli Senior Secondary School. Bimunala bensuyo tuka mu quarter final. I won't be surprised nga Lira Town College or fan base they have made it never jam 8. I won't be surprised. And then Singo, I won't be surprised. Masaka SS, I won't be surprised if they can defy odds na one babeera waawo. Then omulala gwenyinza okuba ndowooza ku St. Kagwa Bushenyi. St. Kagwa Bushenyi High School balina n'abawagizi abavayo Ssebe waka kuliko ne muto wange bajja abawagizi abo ntera basanga sibo everywhere nga bazze okukola ki. Kuliko muto wange kuva Bushenyi eyo Ssebo tiimu ajagalira ddala oli muto wange ddala musayi muganda wange ddala mutaata y'omu. So mwebale kubanga mugiwagira tiimu standard eno enafuwamu kukoso kyobola aba munaana sijisubira kubuuka round of 32 ebuuka na round of 16. Jinja progressive njisuubira obeerawo. Kyaddondo sijja kubeera surprise senga ebeera mu quarter final. Kyaddondo ne Lubiri senior secondary giwayo omukisa. Sijja kubeera surprised waliwo abayinsuubira okwesonsekamu. Ne Lubiri SS njisuubira okwesonsekamu. So kati awo kwenkomye kugambye omunaana gwensuubira nga tumaliriza nga njagala okuba nga mbata Bukedya Comprehensive School, not in that order. Buddo Senior Secondary School, Green Light, Menta SS, Gipra, Amos College, Kibuli ne Kitende. Ne bensuubira abayinza okwesonsekamu ogwo munaana. Omanyi ttiimu sozi balabwe ziti olusinga abazanyi abasinga zaabalekayo nga abaali tebasoma oba nga baali bakoze eki nga batidde bayita ku nationals. So I won't be surprised singa Lubiri yakokiddani kyo kuba musajja mugezigezi muyaye kapiira omujjukira ku St. Julian. Musajja mugezi nnyo kapiira kokiddani kyo. Segawa Lubiri bwe biyingiramu sijja kubeera surprised. Singa SS bwe biyingiramu, Masaka SS, Lira Town College ne Kyaddondo bensuubira ayinza okuba nga beesonseka mu nteekateeka eyo. Omwana amami tuwulye essomero limu erigenda otwala ekikopo. Sinnazirabako nenja ttiimu nzirabeko enkya nnyo olwaleero nga buli omu sinnazirako nga njogerera ku bikadde. Bannayuganda kati baga omwana amami agenda kutoola ki. Ekyamazima nsuubira Bukedya Comprehensive, Amos College ne St. Mary's Kitende omu okuwangula ekikopo. Oba ngiramba leka enkya n'ababulya nga maze ani ku abasatu gwensembe okugamba nti yajjo kituwala. Kati nno ye Panenka yagambye Menta SS ono agenda kusamba Kitende ku fayino ye yadde ndowooza simanyi oba agibawadde. Naye ku abo basatu Bukedya, Amos ne St. Mary's Kitende Buddo simutaddeeko nze nga nze. Bagipula balina bakoma ne bakuta ba Menta baani ba Green Light ne Kibuli simutaddeeko
abasatu benkwadde Bukedya, Amusi ne St Mary's Kitende. Bw'aba omu nongamba leero ku squad gye n'aba St Mary's Kitende nja kugamba champion w'erira ayinza okuba St Mary's Kitende oba nze gwe predicting nze ajja okuwangula empaka zino. Ngabe na predicting Arsenal ne munvuma naye ye ndowooza yange eyo. Abamu bagamba ndi muwagizi w'Ekitende, ab'Ekitende bagamba ndi muwagizi wa Buddo, Buddo bagamba ndi muwagizi wa Kibuli. N'amasomero gonna nga wagira nze nazaalibwa Mityana, nasomera Mityana SS, nasomerako Mityana Town, nasomera ku St Mary's Fairway ne ngenda Enkumba. So I don't think tino wadde embeera ku Ntebe Road naye ate gonna amasomero gankwatako kyenkanyi era mbaga oyo w'Ekibuli muneesomerangayo just ebintu byonna nembawa analysis nga balina okuba nga atambula. Sobola kuba nga mbuka waawo kutegeeza tuli mu kibuga Lira Sports 256 Media omukulu Emma Musinguzi, technical oyo alibeera control room okuba nga tugituusaako live. Ndowooza bino tembirabako mu Uganda okuba nga ndirira ovivani teziriiwo naye yekibayita Sports 256. That's why very many people are admiring to be us. And that's why very people are using our name 256 Sports 256 because erinnya livuga ate erinnya likola ebintu ebituufu nga inspiring nga fenno Sports netaye tuzikwata kuva buto netuzirera paka kufuuka tanzama mwana mami Henry Musabe osobola okumpita w'abato osobola okumpita 256 mumpita 256. Kyansanyusiza nnyo bwe nagenze Kitende nensanga abaana b'Ekitende bonna abasinga abasambi n'abasumi nabagamba ka compact katunyumira nnyo naye kino nnyo bali kuba mwetukumirako bannaye. So kitegeeza Sports 256 mujagaira mugifollowinga buli kimu tukikuba tuwandiika tukola ki TikTok, YouTube, biki, you know. So special we do this to inspire others, and we believe very many other people abali musekendo abaliwa in other media companies you can copy and that have something to learn from us. And ekitusanyusa nnyo bwe tulaba mutandisa okwetuuma erinnya lyaffe kitegeeza you admire what we do. Nammwe ababaddewo naye ng'olaba bagamba wayi linnya lyaffe katongereko 256 oba Sports 256. So kirungi nnyo but we are Sports 256 Media. Omwana Henry Musabe sisula kubanga ambuukawo omukulu Emma yabadde akikwasaganya mu control room. Mukama Katonda abankume tukwatagana olunaku lugenda kubalwa nkya empeera nga gigwera ku ssaawa 3 paka kiro byonna ojja kubanga obifuna bulunnyonnyola. Kankute kuzzeeyo mu control room omukulu Emma Musinguzi tube nga tuyongerayo ne program za Sports 256 ez'enjawulo bwe tube kigenza olunaku lwaliro. Omwana Henry Musabe